warm welcome to M.S.Dhoni, the Untold Story Cinema Audio Launch. Fox Star Studios తో పాటు అరుణ్ పాండే ఇన్స్పైర్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై ఫ్రైడే ఫిల్మ్ వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి సినిమా M.S.Dhoni, the Untold Story. నీరజ్ పాండే గారి దర్శకత్వంలో వస్తున్నటువంటి సినిమా అమల్ మలిక్ గారు అండ్ రోజక్ కోహ్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో స్కోర్ బై సంజయ్ చౌదరి మన ముందుకు రాబోతోంది. సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్, దిశా పటాని అండ్ కైరా అద్వానీ హీరోయిన్లుగా చేసిన ఈ సినిమా ఆడియో వేడుకలకు విచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులకి, అతిథులకి, ధోని ఫ్యాన్స్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మీ అందరికీ ఒక చిన్న అనుమానం రావచ్చు, ఇది హిందీ సినిమా కదా, M.S.Dhoni ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ, తెలుగులో ఆడియో రిలీజ్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఏంటి అని. 30వ తారీఖున హిందీ సినిమాతో పాటు తెలుగు, తమిళం అండ్ మరాఠీల్లో కూడా ఈ సినిమా విడుదల కాబోతోంది. తెలుగు సినిమాలను ఎంతగానో ప్రేమించేటువంటి తెలుగు ప్రేక్షకులకి, క్రికెట్ని ఎంతగానో ప్రేమించేటువంటి క్రికెట్ అభిమానులకి, ధోని ఫ్యాన్స్కి నిజంగానే పండగ రోజు ఈ 30th వచ్చేస్తోంది. ముందుగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజెప్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇంత భారీ వర్షాలు పడుతున్నా, వరద నీరు ముంచెత్తుతున్నా ధోని గారి మీద ఉండేటువంటి వరద లాంటి అభిమానంతో మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు, చూసారా? సో జై హో ధోని ఫ్యాన్స్. we'd like to thank our sponsors, Cell Point, Perfect Pin Code Property Consultants. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు మా మ్యూజిక్లోనూ వేరే చాలా ఛానల్స్లోనూ వాచ్ చేస్తున్నారు. అండ్ టుడేస్ ఈవెంట్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. తెలుగు సినిమా ఆడియో వేడుకల్లోనే ఇవాళ సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ రోజు. ఎందుకంటే మరికొద్దిసేపట్లో క్రికెట్ ఆరాధ్య దేవుడు ధోని ఇక్కడికి రాబోతున్నటువంటి రోజు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా గణేష్ వందనతో ప్రారంభిద్దాము. సందీప్ అండ్ టీమ్ రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్తో. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. వెల్కమింగ్ ఆన్ స్టేజ్ సందీప్ అండ్ టీమ్. ఇప్పుడే ఇక్కడికి M.S.Dhoni ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆడియో వేడుకలకు విచ్చేసిన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారికి సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము. ధోని గారు క్రీజ్ మీద ఎలాగో మా రాజమౌళి గారు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారికి స్వాగతం ఫ్రమ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ M.S.Dhoni. M.S.Dhoni ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీలో కూడా విడుదలవుతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ అ బయోపిక్ ఆన్ M.S.Dhoni, ద మ్యాన్ యూ నో బట్ ద జర్నీ యూ డోంట్. ద మోస్ట్ సెన్సేషనల్ ఇండియన్ టీమ్ క్యాప్టెన్, వరల్డ్ కప్ని గెలిపించినటువంటి ఇండియన్ టీమ్ క్యాప్టెన్. ఎవరు మర్చిపోతారు చెప్పండి ఆ హెలికాప్టర్ షాట్ని? M.S.Dhoni గారు ఫ్రమ్ రాంచీ టు బికమింగ్ ద ఇండియన్ టీమ్ క్యాప్టెన్, ద బడ్డింగ్ క్రికెటర్, ఇండియన్ టీంలో ఎలా స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు, టీమ్ క్యాప్టెన్గా ఎలా ఎదిగారు, వాటన్నిటితో పాటు ఆయన పడినటువంటి కష్టాలు, టికెట్ కలెక్టర్ అయ్యాడా లేదా, అలాగే ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు, ఆయన ప్రేమాయణం, వీటన్నిటి గురించిన అద్భుతమైన కథ M.S.Dhoni ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ మనం చూడబోతున్నాము. మరి ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ ఇస్ బై అమల్ మలిక్ అండ్ రోజక్ కోహ్లీ, స్కోర్ సంజయ్ చౌదరి, సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ as M.S.Dhoni, కైరా అద్వానీ as సాక్షి ధోని, దిశా పటాని as ప్రియాంకా ఝా, అనుపమ్ ఖేర్ సర్ as పాన్ సింగ్, భూమికా చావ్లా as జయతి గుప్తా, సిస్టర్ ఆఫ్ ధోని, అండ్ రాజేష్ శర్మ as the coach of ధోని. M.S.Dhoni గారు సిక్స్లు కొడతారు. ఆ సిక్స్లు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అది దాటి, అంటే స్టేడియం దాటి కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది. మనకి M.S.Dhoni గారి హెలికాప్టర్ షాట్ గురించి తెలుసు. అలాగే బాహుబలి లాంటి సినిమాతో భారతదేశమే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయిన మన డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించే ముందు చొక్కాని మధ్యలో బ్యాట్ పైకెత్తి చూపేటువంటి ఆ మేనరిజం, రాజమౌళి గారిని ఒక్క నిమిషం కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ క్రీజ్ లో సింహం లాంటి గర్జన, కమిట్మెంట్ తో ఆడేటువంటి ఆట, ద వన్ ఓన్లీ
చొక్కాని మధ్య మధ్య బ్యాట్ పైకెత్తి సర్దుకునేటువంటి ఆ మేనరిజం, అలాగే క్రీజ్లో బంతిని చావబాదేటువంటి హెలికాప్టర్ షాట్. మ్యాచ్ ఎంత టెన్షన్లో ఉన్నా, స్టేడియంలో అందరూ టెన్షన్ పడుతున్నా, టీవీ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు గోర్లు కొరుక్కుంటున్నా, మిస్టర్ కూల్ కెప్టెన్ Dhoni garu, it's a great privilege to have you here for the Telugu cinema audio launch. May we please request our press people to take their seats and let's continue with the function. దయచేసి అందరినీ కూర్చోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Fox Star Studios సంయుక్తంగా అరుణ్ పాండే ఇన్స్పైర్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై ఫ్రైడే ఫిల్మ్ వర్క్స్ మనకు అందిస్తున్నటువంటి సినిమా, నీరజ్ పాండే గారి దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా M.S. Dhoni ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ, తెలుగు వర్షన్ అలాంగ్ విత్ ద హిందీ వర్షన్, తమిళ్ వర్షన్ అండ్ మరాఠీ విడుదల కాబోతున్నటువంటి ఈ శుభ తరుణంలో ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ ద థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ఆఫ్ M.S. Dhoni? Yes. దయచేసి స్టేజ్ ముందర ఉండే వాళ్ళందరినీ స్టేజ్ క్లియర్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. వి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆర్ ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ సో దట్ I know how it feels when we have Dhoni sitting right in front of us. It's sheer madness, we all know that. Thank you so much to all the press friends for making my view clear to see Mr. Dhoni. Dhoni ji, a very warm welcome to Tollywood. Okay, and ఇప్పుడు థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడానికి we are inviting on stage క్రికెట్లో ధోని గారు, మరి సినిమాలో రాజమౌళి గారు. Requesting. Okay, we are also having Mr. Dhoni here on stage for the theatrical trailer launch along with Mr. Rajamouli sir. It's indeed a great pleasure and privilege to see both of you all together here for M.S. Dhoni, the untold story. May we also invite Mr. Arun Pandey to please come on stage. Inspired entertainment అధినేత శ్రీ అరుణ్ పాండే గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Okay, so Rajamouli sir, would you please? హలో, ధోని గారి పక్కన నుంచోవడానికి మీ అందరికీ ఎంత ఆత్రంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. ఆయన పక్కన నుంచున్నందుకు నా మీద మీరు అందరూ చాలా జెల్సీ ఫీల్ అవుతున్నారని తెలుసు. పర్లేదు, ఫీల్ అవ్వండి, ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే అవకాశం నాకు వచ్చింది. This is so emotion filled that it's very difficult to talk, sir, but I'll try to about okay. Dhoni, 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 Dhoni. ఒక వారం రోజుల క్రితం ప్రెస్లో నా ఫ్రెండ్ రఘు గారు ఫోన్ చేసి ఇలాగ ధోని గారి ఆడియో లాంచ్ ఉంది, దానికి రాగలరా అని అడిగారండి. దానికి రాగలరా అని అడిగారు. పాపం ఆయనకి తెలీదు ఇలా M.S. ధోని గారు ఆడియో ఫంక్షన్ ఉంది, దానికి రావాలంటే మీరు ₹1,00,00,000 ఇవ్వాలి అంటే ఇమీడియట్గా ఇచ్చేద్దును. ఆయనకి తెలియక నన్ను అడిగాడు ఆయన. ఓకే, M.S. Dhoni is my inspiration
like millions of Indians like me. He's an inspiration for me. ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్ రావడం ఇస్ అ ప్రివిలేజ్. ఐ వుడ్ హ్యాపీలీ బీ హియర్. ఐఎమ్ హ్యాపీలీ హియర్ టుడే. మనం we started watching cricket. My generation started watching cricket in mid 1980s. 1985 ఆస్ట్రేలియా టూర్ నుంచి మనం చూడడం మొదలుపెట్టాం. We were introduced to the joys of cricket by great players like Gavaskar, Kapil Dev, Azharuddin, all these great players. అప్పటి నుంచి we were watching cricket, but క్రికెట్ చూస్తూ ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో ప్రతిసారి చూస్తున్నప్పుడల్లా భయం అండి. ఎప్పుడు ఇండియా ఓడిపోద్దా, నెగ్గుద్దా ఓడిపోద్దా, నెగ్గి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఓడిపోయిన సందర్భాలు చాలాసార్లు. ఎవ్రీ టైమ్ వీ వర్ వాచింగ్ క్రికెట్ మోర్ విత్ ఫియర్ రాదర్ దెన్ జాయ్ అంటిల్ దిస్ మ్యాన్ కేమ్ అలాంగ్. After M.S.Dhoni became the captain of India, we started watching cricket without fear. We started watching cricket only for joy. అంతకుముందు వసీం అక్రమ్ వస్తున్నాడా, మెగ్రా వస్తున్నాడా, ఎవరు వస్తే మనకు భయం ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ హీ బికేమ్ ఎ కెప్టెన్, ఎవరిని చూసి భయపడేది లేదు. ఈవెన్ ద డెబ్యూటెంట్ క్రికెటర్స్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ వితౌట్ ఫియర్. That is what he did for Indian cricket. Thank you, sir, for making us watch cricket with pure joy, without any fear. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంటుందండి. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. అంటే కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ యాక్షన్స్, నాట్ ఆన్ ద రిజల్ట్స్ అని చెప్పి. వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన తర్వాత, మనం ఎప్పుడో 1983లో వరల్డ్ కప్ నెగ్గాం. ఆ తర్వాత ప్రతి వరల్డ్ కప్ నెగ్గుతామా లేదు ఓడిపోతున్నాం, నెగ్గుతామా ఓడిపోతున్నాం. అలాంటి 2011లో ఆయన వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన తర్వాత 130 కోట్ల జనాలు వరల్డ్ కప్ ఎదురు చూస్తుంటే, వరల్డ్ కప్ నెగ్గిన తర్వాత వరల్డ్ కప్ ఆయన పక్కనున్న సహచరులకి, పక్క ప్లేయర్స్కి ఇచ్చేసి ఆయన వెళ్ళి పక్కన వెళ్ళి నుంచున్నాడండి. ఇంతకన్నా కర్మయోగిని మనం చూస్తామా? నో, ఈవెన్ the god of cricket like Sachin Tendulkar couldn't hide his emotions. But this man was completely nonchalant about winning the 2011 World Cup, Cricket World Cup. అలాంటి ధోని గారు, how could he become such a great karmayogi? ఎలా అయ్యారు? How could he become అని చెప్పి I am thanking Neeraj Pandey garu for making this film, for making us watch the insights of how a normal man became M.S.Dhoni. I want to watch it first day, first show, obviously. And I must congratulate Sushant Singh Rajput. మన ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే అచ్చు ధోనిలా చేసాడు. he was exactly like ధోని అనుకున్నామండి. But he was not imitating Dhoni. Sushant was not imitating Dhoni. As a director, I know an actor can portray another man only if he gets into the skin of the character. I really congratulate and appreciate Sushant Singh Rajput and Neeraj Pandey garu for giving us insights of how a normal ticket collector became a man millions of people worship. And I thank everyone for giving me the opportunity to be with this great man. And మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను కదండి, జెల్సీ ఫీల్ అవ్వండి, పర్లేదు సార్. వన్ ఫోటో సార్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Yeah, we'll be having the photo session once the big CD launch is done. We're requesting Rajamouli garu to please stay back on the stage. రాజమౌళి గారిని వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఫర్ ద బిగ్ సిడీ లాంచ్. అండ్ విత్ అవర్ ఫ్యాన్స్ పర్మిషన్ అండ్ ధోని సర్స్ పర్మిషన్, కెన్ వి ఆస్క్ యూ a few questions please? What do you love about Hyderabad? Well, there are a lot of things that I love about Hyderabad.
Uh, but before I say anything, thanks for coming here. It's a real pleasure sharing the stage with you. We are big fans of your work, so thanks for coming. The moment you talk about Hyderabad, biryani is the first thing that people talk about. And when I started playing cricket, when I was playing first class cricket, I think it was 2000. And we had a game over here. So that was my first introduction to the Hyderabadi biryani. And after that, whenever we have come here, biryani is something we can't really miss. Of course, we come here for cricket, but biryani is something that we can't miss, along with the other food. I feel the cuisine over here is great. Another thing that I like is the biscuits, the bakery biscuits from here. They are fantastic. And along with it has its own specialities, the bangles for the ladies. So I picked a few for my wife. But also we have got very good support over here. As a Indian cricket team, whenever we come here, the people, they come out, they support us. And we have got a very good record in Hyderabad. We have done very well as a cricket team. So it feels good to be here. It's a pleasure being here. Thanks to all of you, for coming over here and giving me a very warm reception. So having such a busy schedule, Tamil release and today Telugu, did you get your load of biryani? Did you get your load of biryani? Well, yes, I did. Of course, I didn't eat a lot because this was just before we were coming here. So I did get a bit of it. And, hopefully I'll come here back soon and I can literally hog the biryani. There are so many people here just to see you. Your fans look upon you as their hero. So what's a message that you want to give to them? Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, try to be, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out. But if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through, because it's a tough period that actually make you a better human being. Now we understand that you're not only handsome from outside, but from inside too, Mr. Dhoni. You are handsome from inside too. Thanks a lot. Thank you, Mr. Cool Captain. So have you watched any Telugu movies? Me? Okay, if I say the wrong name, don't really scold me. But a few years back, I watched Aparijit. I believe it was in Telugu, if I'm not wrong. I saw the whole subtitles, and last year, Bahubali I saw, and I just loved it. It was a fantastic movie. We are waiting for the sequel, of course. But yes, the last one that I watched was Bahubali. Of course, it was dubbed in Hindi also, so it was slightly easier. But I feel in South there are a lot of very good actors, and there are a lot of very good movies that are made in South, and you can actually see a lot of remake getting done in the Bollywood. So the people over here, they have got some nice stories. They act well, they direct well, and the fans are fantastic, which is very important, because you need the fan base to make a movie of that scale, and then when it gets appreciated, you push to make better ones. And talking about Sushant Singh Rajput, he's put his heart and soul into the movie. He looks exactly like you, he's behaved like you, and we can see the helicopter shot here. So how was it watching for the first time the trailer? How did you feel? Yes, he looks exactly like me. He has played
close to 9 months of cricket. He practiced 2.5 hours every day. So the most difficult part was to, enact the cricketing shots. And I feel he's a very good actor. So when it comes to doing all the stuff that I do, I knew he would easily achieve that. The only thing was he asked me too many questions as to what goes in my mind to really get into the character. So that part was difficult. But other than that, I feel he has done a brilliant work. And it's all his hard work that's actually showing on the screen. One last question, Mr. Dhoni. It's been 9 years since India won the T20 World Cup. So, how does it feel? It was a very special day. The reason being the 2007 50-over World Cup, we had not done well. So, immediately, more often than not, you don't get a chance to some extent to redeem yourself. We were all very disappointed with the performance. So, we wanted to make this World Cup special, which was the T20 World Cup. And I'm glad the team performed to the potential. We went there, we expressed ourselves, and it took everything in our stride. And that I feel is very important, because it's not literally a script that you have to follow, when it comes to the tournament. So you have to be adaptive, you have to be responsive. And I just feel it was a big turning point for us, as cricketers, because from there on, we definitely saw a lot more ups and downs in cricket, but more often than not, we were on the winning side, and that I feel was definitely the changing point. You are a great influence on the youth. You are a great inspiration to the youth. Thank you so much, Mr. Dhoni, for answering our questions. May we request Mr. Arun to answer a few questions too? How did you convince Mr. Dhoni to do this film? Was it easy? I think he covered everything by his speech. Same thing I said, you asked so many questions. First of all, I'm very thankful to Mr. Rajamouli. I'm also like Mahi. I'm also a great admirer of him, the way he worked and the way he conduct everything. So, sir, it's a privilege to be with you. So, जब भी ये जो प्यार है the kind of love and affection these guys are showing right now. You asked a few questions to him that, okay, what message you will give it to people, what message you will give it to your friend. So this is what I asked him, that listen, when you communicate with someone, you share your thought process, you share your experience, the way you conduct things. Same thing I wanted world to know about his story, how he went through those phases, like everyone goes from those phases, and at that point of time, what decision we need to take. So those things was important, what kind of person he is from inside. You said that he is, you mentioned everything, whatever, and of course, sir mentioned lots of things there also. So I should not say more things, because these people are so excited, but I am very happy that I can see that this film is going to release in next 4 days. Thank you so much for bringing the untold story. And Rajamouli garu, meeremaina adagalanuntunnara Dhoni garni? Do you want to? Sir, I don't want to ask you anything, but I don't want to ask you any questions, but I have a request from millions of fans. Please lead us into the next World Cup. Okay, moving ahead, we're going to have the big CD launch. The big CD launch, Rajamouli garu Chetula Meeduga, along with Mr. M.S.Dhoni and Arun Pandey on stage. We're going to have it. M.S.Dhoni, the untold story, the man you know, the journey you don't. We all know what Mr. M.S.Dhoni did for Indian team and for India, made us all proud. But let's all see the movie. సినిమా చూద్దాము, అక్కడ వరకు ప్రయాణం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుందాము, స్ఫూర్తిగా తీసుకుందాము.